৪৬ বছর পর অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে খোলা হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বহু চর্চিত রত্নভাণ্ডার। সেই রত্নভাণ্ডারের ভিতরে নাকি পাহারা দিচ্ছিল ভয়াবহ বিশাল আকারের সব সাপ। রত্নভাণ্ডারে ঢুকলে সেই বিষাক্ত সাপের ছোবলে সাক্ষাৎ মৃত্যু। এমনকি রত্নভাণ্ডারের বাইরে থেকে নাকি এইসব বিষাক্ত সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দও শোনা যায়। পুরীর রত্নভাণ্ডারের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বে নাকি রয়েছে এইসব ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপ। এইসব জল্পনার মধ্যেই আসে সেই কাঙ্ক্ষিত দিন, যেদিন পুরী মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খোলা হয়। রবিবার 14 জুলাই এই রত্নভাণ্ডার খোলা হয়। সেখানে প্রবেশ করে ওড়িশা সরকারের তৈরি 11 জনের একটি প্রতিনিধি দল তারা সেখানে যান। সঙ্গে ছিলেন কোর্টের বিচারপতি বিশ্বনাথ রথ। এই রত্নভাণ্ডারে ঢোকার পর নাকি সেখানে প্রচুর বাদুড় দেখতে পাওয়া যায়। একবার ভেবে দেখুন, ৪৬ বছর ধরে যে ঘরে কেউ ঢোকেনি সেখানে এরকম জিনিস তো থাকবেই। তবে পুরীর রত্নভাণ্ডারের ভিতরে কোনো সাপের দেখা মেলেনি বলেই জানিয়েছেন হাইকোর্টের বিচারপতি। যদিও প্রায় অর্ধশতক যে ঘর খোলা হয়নি সেখানে তো সাপখোপ থাকতেই পারে, তাই সতর্কতামূলক সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। যদিও বিপদ কিন্তু কোনো রকম কিছু ঘটেনি। রত্নভাণ্ডারের সাপের অস্তিত্ব নিয়ে সোজাসুজি বিচারপতিকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি ধৈর্য ধরে সেই প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে ভেতরে সাপের দেখা মেলেনি। তার কথায় রত্নভাণ্ডারে যে দল প্রবেশ করেছিল সেখানে 7-8 জন মন্দির কমিটির সদস্য ছিলেন। তারা সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। আমরা ভালো করে খতিয়ে দেখে সব রত্ন সরানোর সময় পাইনি। বিগ্রহের অলংকার রত্ন সরানোর জন্য আরও একটি দিন স্থির করা হয়েছে। কি বলছেন তিনি শোনাবো। Yes, as scheduled, we proceeded for our taking the blessing and the order of the Lord deities Jagannath, and there we bow down ourselves and took the blessing of Lord Jagannath to proceed to open the Bhitar Bhandar and Bahar Bhandar. Then we held a meeting also remained successful. वहाँ पे सिलेक्शन हुआ 2 चेयरमैन एंड मेंबर CBK महांती, डॉक्टर CBK महांती का। उसके बाद हम लोग 12 बजे अंदर गए। वी एंटर्ड द टेम्पल बाय 12 o'clock. We inspected the things are in proper shape or not. Thereafter we put the required clothes as per the नीति। क्लोथ पुट करने का बाद हम लोग we entered to the hall, main hall, to enter into the Bhitar Bhandar and Bahar Bhandar and Bhitar Bhandar. Bahar Bhandar we have opened. We have shifted all the ornaments tagged there to the scheduled place. We have sealed that and we have handed over the new keys put in the Bahar Bhandar to the respected persons, to the persons deserve to get those keys. उसके बाद then thereafter we made our attempt to open the Bahar Bhandar, Bhitar Bhandar. Bhitar Bhandar key was traced, but key did not operate. So as per the SOP observation, we have broken the locks available there. One was sealed, 2 were unsealed, all the 3 were broken open. Then we entered. We have just visualized the position there. There was no time. It was already 5 hours continuously we were laboring. So, and there is also busy schedule with the temple administration people who are going to have their Bauda Jatra tomorrow and Sunabesh day after tomorrow. Therefore, we thought it appropriate to reseal. Resealing is made by new locks. New keys are sent for being kept in the treasury of the district. And we have decided we'll be sitting maybe after 5-6 days. We'll be sitting again to reschedule, to find another suitable date to get inside the Bhitar Bhandar and to take stock of the Bhitar Bhandar ornaments. And it will be notified to you people. When you have entered the room, what you have found? And it was quite natural, quite normal. We all 11 entered inside. We have not felt any bad. We have come out with all our healthiness. how many almiras and boxes? Yes, we found there are number of maybe 5 almiras are there and 2 sinduks are there. Therefore, Do you think that Ratra Bhandar room that needs to be repaired? yes, it needs repairing. Definitely, it is not open for 45. If we lock our house, for a month even the house gets damaged. It is just stone carved building.
So therefore it is quite natural, and it has some repairing from the atop. So some pastes have come inside. So therefore it needs repairing. After we shift the ornaments from there to the scheduled room, we'll leave it vacant to the ASI people for their repairing. So the last question, videography, as you had mentioned that. Yes, videography, 2 sets of videography has been taken, and it is for record purpose only. জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অরবিন্দ পাধি কি জানাচ্ছেন শোনাবো। The Ratna Bhandaras of the Sri Jagannath Temple in Puri, they were open today. And the outer Ratna Bhandar or the Bahara Ratna Bhandar was open in the beginning, and all the valuables were shifted to the temporary strong room or the temporary Bahara Ratna Bhandar. And thereafter we opened the inner Ratna Bhandar as well. But by that time we were running late, and tomorrow the Bahuda Yatra is again there, the return chariot festival, and we have other rituals. So we will do on some other days. But as per the SOP, we broke open the lock of the inner Ratna Bhandara, and then all the members went around the inner store of valuables, and it was decided that we do the shifting of the valuables to the temporary strong room some other day. Post that, the Archaeological Survey of India will do the conservation works of the inner Ratna Bhandar, and thereafter the inventorization work of the ornaments and the valuables will take place. There were 11 members, and that consisted of the representatives from the Sebayas, the Puri Gajpati Maharaj, the Archaeological Survey of India, and also from the committee, high-level committee constituted by the government, led by Justice Rath. Now we found the valuables to be stored in almiras and the trunks, but we did not go into the details. We did not open them even. So during the subsequent visits, that will be known. The inner Ratna Bhandara has been opened, and now it is again locked, and the keys are sealed, and the keys are with the district treasury. So subsequently, when it is opened, then only we can be able to comment on that. As I said, the Archaeological Survey of India will do the conservation works. So I'm not an expert on that, but the structural safety of the Sri Mandira is one of our top priorities. Sri Jagannath Temple invites a lot of devotees throughout the year. So during the next course of action, we will see whenever we do this kind of shifting or inventorization, we'll see that the Seva Pujas or the Nitis of the temple are not affected. The entire process is being videographed. The videography recordings are only for our record purpose, not for... সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।